Professor Soludo enwere Godfather. And onwere onye na-alụ ọlụ with him nwere a Godfather. You are judged, you're picked by your merit. Soludo bụ an audacious development economist, principled and visionary. Ị na-even ego adagaro, mana ọ na-emu without borrowing. Keta ka eyibele Anambra State a na-eyibi ogodo dị egwu. Anambra si n'ike na-aba n'ike because odogwu nwoke, somebody who is created specially to drive, most especially at the critical times like this. Because of the kind of person he is, every project is possible. All the 21 local governments in Anambra State have been touched one way or the other in road construction. So as of today, Anambra State government, under the Solution government, has completed over 500 kilometers third completed roads. If you say this cannot work, he will tell you to work. Yet he has not borrowed a dime. This government has not borrowed a dime from anywhere. While other governments are scampering by, going to World Bank and all of that. Because normal the implication for generations unborn, for the future of the state. He doesn't want to borrow anything. You begin to wonder where he's getting the ideas. Obodo kasala gasa. Ni dozi bi to pay free fa na eme. Ona afia baro. Bam. 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 Bam 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 bam. And the way you mako say I didn't know get bam. I am go na the place of the talking drum. Ebe no I boy or what to say. I no corner ebe na akpọta the big talkers, the big players. Ndị nwere ọnụ eji ekwu okwu, ndị nwere ike eji ananị. Ndị ọ dị ka ọ dị anyị. Ọ bụ na ị nwere obi etekwa n'arụ. If you no get mind, come up body. Maka na nke ekwu juo ya ekwu ọzọ. Nke anyị melụ dịka ọ na-efu ọkụ, anyị esinye ọzọ n'ọkụ ka ọ na-asụ. Afa m ka bụ Dr. Chijioke Igwendu Odogwu Yamba bụ ezigbo onye Aba. Tata anyị nwere nnekwute mmadụ, nnekwute mmọnwụ. One of the big players in Anambra State government. Ndị a ji wee dị ebube. Ka anyị nabata nụ a veteran journalist, a veteran broadcaster, and the commissioner for culture, tourism and entertainment, Honorable Don Onyenji. Negute mmadụ ike elu ugo nke izizi na akwụkwụ negute mmadụ nọ na gba nke mmụọ ito mo odogwu bụ there's no problem. Odogwu bụ maka mmeri nke yes mgbe nwa anyị nọ school ana m azakwa ichie nzuzu ichie nzuzu melo nzuzu ụfọdụ na-akpata ego. Ọ na-eme mmadụ amara ya. Nzuzu nwee sense. Yes. In every nonsense there is sense. Mana eziokwu. Dalụrụ nne. Nọ na gbam. Otego anyị chọba anyị, otego anyị because ọgụ a bụ commissioner for ife anyị na-eme. So ịbịakwa nọnyere anyị agba ego obele ajụjụ ọnụ, anyị amalụ ka o si adị. Anyị amakọrọ na anyị na our daddy Kano. Kọwala anyị kedu onye bụ Honorable Don Onyenji ganiru. Don Onyenji bụ nwa afọ akwa ukwu na Anambra State. Don Onyenji lụọ ọrụ oyibo. Mana tupu nlụbe na anyị jere akwụkwọ nọ normal jee primary school na akwụkwọ, jee secondary school na St. John's College alọ. Banenwe College. Oh yes. When Bidonolu Ebo, Anambra Broadcasting Corporation, Enugu, back in 1981. Lucy as a continuity announcer, presenter, general broadcaster, everything about broadcasting. Radio, television, when we're medium wave. And then from there, we had Channel 50 TV Enugu then. And then from there, we also founded the 96.1 FM, Coast City, And then through and through, got through Ivan in broadcasting all the way. And then Anambra State, 1991, we came down to Anambra here. Bidokwa station and about 88.5 FM today, this present ABS.
Along the way, academically, I go National Diploma, University of Nigeria, and Nsukka, Mass Communication. Then BSc Mass Communication, Enugu State University, ESUT. Masters in Mass Communication, Anambra State University. So, I've been a labor leader, comrade over time, founding chairman, Radio Television Workers Union, Anambra State, the new Anambra State, vice president, Southeast, South then, and then the deputy national president of Ratau too. That ended around 2008 when I came back and, of course, come face here broadcasting and face the job professionally. Even there was also gases. Yes. I know NASA. Yes. I left ABS as director of programs. Okay. ABS here. Yes. Okay. 2016 as director programs. Okay. That's formal exit on retirement meritoriously from the public service. Retirement. Yes. Okay. Okay. As onye ga primary school na Akuku, that means na ito na Akuku, ito na village. How is life growing in the village? Because I'm na mgba a ga-enweta ndị tocha na township. Kedu ka ndụ dị mgba enwelo ife ito na village me na ndụ gị? Ganiru? Ito na village me na ndụ m ka nono. Okay. Nke izize bugodo na nọ ndị na-akọ ugbo ka anyị bugodo dịka ndị Igbo ndị ọzọ gasị so farming mana nke anyị were advantage na be anyị maka na onye akwa ukwu ọbụla bụ nwoke tosi ma etu esi akụ azụ. So ịbata akwa ukwu ị ama na egwugodo mmiri isi n'igwu ọnụ mmiri wee bata n'igwu mmiri ọfụma ị ama na akụ azụ a na-akpọ ya ịdọ ukpo ma isi achala ma etu ndị ọzọ ma anyị na-eji oge nke na-akpọ ntike iwelu na-eti ilu etinyecha ya tamite ọkwata ị na-etinye ya na mmiri oge azụ bịalie ejide azụ ụmụ ife anyị mechara ya na-egwu mmiri a na-egwu egwu nya ụgbọ epepe kenu iyi ama anya na ya nakọ ya ka iyi anyara wee baa na mgbọ na the tributaries of the river Niger wee kụọ azụ. Ndị be anyị na-ete ngwọ ukwu bụ ofu obodo amaala amalụ na-ete ngwọ iserakwa ngwọ anyị na-ete ya ntọfọrọ idechara ịghọta ije anyị ada akụ ya ife ọbụla onye ọbụla bụ dị ochi techa ngwọ na akwa ukwu tinye ife ịma na-akpụgotara ụgbọ n'ose nye ọma ntezi enwe 21 laws na gọvanọ ndị dị ochi na akwa ukwu so thou shall not add anything organic ahụ iteta ka ọ ya ada anyị na-akụ azụrụ nne isikwa ebe a na-akụ ugbo erika ugbo ma ji ma akpụ ma ede akwa ukwu na ọda ekpe gba na mmiri. Yes, isi Onitsha Owerri road na ịgafta ọba ọbụla akwa ukwu. About 1 kilometers by your right going to Imo Owerri side then you meet mmiri. Obodo a Chukwu gọzili ya enwere like 4 ọnụ mmiri gasị na ịkpọrọ ụgbọ pụta ebe anyị banyezie wee gaa kilometers wee meet ọda ekpe ị na ọgbaru. Yes, anyị na-afa agbalụ ọ bụrụ obele ife and ebe a bụ good for tourism in time to come ya afụ ka o si dị growing in the village atọka ihe amaka ụmụ ife ndị a maka esi akụ azụ maka village life ụmụ ife ya bụ ezigbo mmadụ maka asị ọnwụ onye asị na ọnwụnwa ike nyere ugo na akwa ukwu etu o si abụrụ nwa onye anwụ onye enwe etu esi nwee chali nwa Mgbafọ ịghọtago ebe Soludo nọ etu a ka esi enwechi ya na obodo dị gị iche iche a na-ejiga afa ndị nne mmadụ amala ụmụfa onye gafe ọnwụ onye dị nke bụ onye dị ife ọ na-atọ ụtọ ebe a ka ya akọwalụ ka esi ebi ndụ n'obodo etu esi mmalụ ndị tọrọ ịpụta ife onye tọrọ ituo ya afa nwere ebe ịgafelu okenye ya na-asị na ya nna good morning sa ma tuo ya afa eji marịa mgbe anyị to afọ otutu ka eji ekene okenye ya achọ okwu ịchọgodo okwu ahụ maka esi mmịa nke ọzọ bụ ife na obodo anyị kwa bụ na ije mgbọ jete kụọ azụ ngwọ na-agaghị
itosili iligolo enu nkwụ dị ojije wuru nwujucha nkwụ afọ lituo dị oche ahụ ama mbala mba na ije ṅụ nkwụ ya maka o jikwasịra na nwatakịrị ka nkwụ na-agụ ya oje gbagoro ṅụrụ nkwụ na abụ ya bụ ka eje eme mkpọtụ na nwoke m gotago so as far as na ije kụọ azụ agụụ na-agụ maka ngwọ na-enye ume ihe paddle canoe for kilometers so ị na-anatazi ebe 4, 5, 6 agụụ na-agụzi gị ị na-anya nwee nkwụ nọ n'elu irigoro ya ka nwatakịrị onwe ife a na-akpọ eko iwele kajiri mabiri mara iwele ime ya ọbụlụ ife a eji amị ive straw normal straw iwele itinye ite nkwụ ị na-amị ive ịya agụgide mejuo nkwụ mgbe ahụ ka ọ na-atọ ntụfụrụ maka ịṅụọ nkwụ etela ọfụ nkwụ gbaịla ọfụ ịṅụọ ya nke a ka eji enye ụmụazị fa ṅụọ mgbe fa na-aṅụ ala ịghọtago ma onwe ka ala nwaanyị ada agbasi ike inye ya ngwọ ọ detụrụ ọ na-atọ nwatakịrị fa ncha bụ ife a na-eme growing up as nwatakịrị na-agụkwa akwụkwọ na primary school that education etu esi akwadobe nwatakịrị dụkwa ya abụ na ife dị n'obodo ihe amakwa ọgbọ ihe ama ọgbọ ihe amakwa mmọnwụ masquerade a ọ bụrụ ịpụtara nnọọ etebe mmanwụ nọ onwe ara ihe luo ịma mmọnwụ mbọsị ya ama mmọnwụ a kpọrọ ụtụ inu ebe dị aṅa wee jụba gị ịsa n'ọnụ mbọsị a ọ bụrụ na o nwee ife ị na-eme nne gị na-amarọ ihe a confess maka etu ụlọ mmọnwụ ebe amaba mmọnwụ egwu ya na-atụgodo iwere ebe a sị na ihe emezikwa ife ọjọọ ọzọ ya bụ mụdị na ụmụaka mgbe a na-eto na village ọ tọrọ ụtọ rinne ọ bụzi kịta onye nwere ụmụazị pụta afọ okenye agafe mgbe anyị agbanụ mba akụzi onye ya agba mbọ wee rie nri ọ bụrụ kịta ụmụazị apụta na-achọ ebe ogo mbute mba nana ihe agbanụ mbọ fụ nna gị na o nwelu ọba ji fụ na nne gị nwelu aka ede akpụ ihe esoji ya ihe esoje mgbọ ihe esoje ọlụ nne gị natakwanụ na-etekọnye ofe dị aṅa ihe usoro maribe a na-ekwu mgbe a families na-adị na mma ahịa eri alụlọ mmụọ onye ịwa ji etu a unu sibe onye eje onye asi onye esie a na-eri nri na-enwe aṅụrị yes typical village setting na Anambra State na n'ala Igbo mgbe a ka a na-emekwu n'igwu egwu ọnwa dịga n'ime ya na ịkọ akụkọ iroga wee na ife eji malụ ya n'Igbo malụ mma dịka omenala anyị ka nkụ ụtụtụ nwoke ya gọzie ụwa ọjọọ ụtụtụ kene ndị Igbo kene Chukwu na omeka ọtụọ aṅụ onye ọbụla na-eme mbọsị eme otu ụmụnna ịnọ mbọsị anyị eme ndị nne ya eme nke fa anọ akụkọ gbasara ito n'obodo amaka nke township kịta nwozi emu ibie maka na ọkọtọ karịzị kedu ka nsi anụ nwaanyị na akwụkwọ ịchọ ịnụ nwaanyị ị ga-ajụlili ese nọ ifu nwatakịrị abụ nwoke chọrọ ịnụ nwe ka ifu onye ọ bụ na ọ tụrụ n'anya na ị chọrọ ka ịgwanụ nne gị na ijụba ese nọ nne na nna eje jụ ese ọnwa onye ewee jụọ ọnụ ese nọ ke kafa si eme ezinụlọ a ke kafa si eme ewee jụkwa ndị nwe nwaanyị ajụkwa ese ke ka nke nwoke a ke ezinụlọ ya nna ya ọnụ achọ okwu nne ya ọ bụ onye na-akọ ọnụ n'afịa ịghọtago ụdị ife a kpata wepụta ọkwala onwe ya ugwu aha bụ afọ nwatakịrị anyị anụ ajụcha ese ewee jee kụọ aka n'ụlọ wee ka anyị mbọsị anyị eme ego nunu na mbọsị anyị agbakwụ dị n'ime ya ọgọ ewee seti nunu emebe ibe kịta bụ mmadụ na-abụghị ike phone over online say I love you too ọ mara ebe onye nwasị ọ mara ebe kedu ulu ịjụ ese ba and kedu ife ọ na-ebute kịta ụmụazị kịta na-ada ajụzi ese kedu the consequences now na our society kịta bụ gambling ka a na-eme a kpatara ụfọdụ eji agbacha akwụkwọ tata echi ese maka fama bụrụ onwe fa ke ka mmadụ esi jee si mmadụ mma anụghị mana ijubere ese tupu ị tapụ ọnụ si nwata nwaanyị na mma anụghị ihe eji nwayọọ na-ajụ ese na onye ebe ka ọ bụ kelee nne na nna ya ke kafa si apụta ke omume fadị etu akwa ka ọ dụkwa na n'ibe nke ọzọ ajụkwa ese
nwoke ka eke ebe o si abịa mmadụ na-abụ ya n'ụgwụ fafụnụ fa manụ na fafụlụ onye nwefa n'anya akpatụrụ fụ nwa obere nkata ọ bụ na ọ daba ọfịọ nnu eme ife tosi n'ime ya nụnụ mana nke kịta bụ I love you isi I love you dịzi ọ dị izi n'ọnụ gwara onye fụ mmadụ na social media otubi afa saba ya isi nke nwa si bịakwuo ka ifu ebe dị aṅa nwata nwaanyị amakwuo sorie maka ile ndị ụfọdụ a na-atọka mana mba nna a ga-eji nwayọọ ka o wee daba. Yes. No. Kịta before then a na-asị si zụọ nwaanyị edego si zụọ nwaanyị na-eje maka na nwaanyị ga-ejebe mmadụ ndị ụwa kịta na-asị a na-azụkwa nwaanyị si na-azụ nwoke because na you don't have a wife material going to a man that is not your husband material. Na kedu enwe ka ihe nwoke ka otu nwoke kwesịrị isi na olugo ogo ịnụ nwaanyị kedu what do we expect from such man kedu the training kedu the family kedu the ọzụzụ nwoke a kwesịgo ịga through before si na adịgo ready ịwebata nwa onye ọzọ n'ụlọ ganiru nwoke ọbụla ya si na ya anụ nwaanyị anyị ajụ ma ọ kwadogwukwa maka na ịkpọta nwaanyị bụ na ụlọ adịghị ịtọ n'ụlọ. Yes. Ọ bụ na ị na-eri ofu ibeji ibeji ịtọzi ka ya na-eri ihe enwe ebe ihe ebi n'ihi enwe aka ọrụ n'ụnụ ebidogodo ebe a nụ asịrọgo kpajuo ebe niile a na ihe enwe nnụ ego ihe eji nye nwaanyị nwata nwaanyị nni nke ahụ ofugodo ihe enwekwu ume eji agba mbọ ebidogodo ebe a nke ndị ọzọ bụzi n'obi ihe ama na ịkwadogo ihe ama na ịkwadogo ịnụ nwaanyị na ilugo itolugo ya iwelite nwoke ka ọ malụ na ọya anụ nwaanyị ife na-atụkwa n'aka nwoke erika maka na ị na-enepụ anya nwoke anwa kele ụdị iwe ọkụ ọ na-egwu nwere ndị ka na-eti nwunye ife mbọsị anụ ma ndị ya eti mana ebidoro etibego nwaanyị ife ihe ajụkwa ese nwoke ọ na-eti nwunye ya ife nwaanyị a ọ na-eti di ya ife o so n'ife a na-ene maka na a sị na nne ewu na-ata agbara nwa ya na-ene ya n'ọnụ. Of course. Ụmụazị na-eto n'ebe a na-ene nne na nna fa anya ka ama ka fa si nwee udo na-akparịta na-eme etu a ka ọ dụ ya bụ na nwata ọbụla ya anụ di ma ọ nụ nwaanyị o tosi na ọ ya akwadobe ma ife o ji na ife ndị ọzọ bụzi asị na onye nwere ego na onye nwere ego onye nwe agala ego ọ bụrụ maka ego bụ isiokwu na onye maka na onye nwere ego taa ya enwe eji echi na ọ bụrụ ọkwado onwe ya ọfụma. No, inugo nwanya. After your beautiful wife the day I je birthday. How many years ka mo inugo nwanya? Your marriage? I say ya 25 years. 25 years. That is half silver jubilee. Yes. Okay. Yes. Kedu ihe men as an experienced married man, onye no go na an institution 25 years. Ekwesịghị bụ an authority. So nga asị na bụ an authority now. Kedu ihe men na marriage kịta ada last is this long. Onye nụọ nwaanyị tata ọgbasa echi. Divorce cases the very very high. Kedu ihe unu nweta right anyị nwa kịta na dị enweta right? Oke ọchụchọ ka nkụ ịzụlite ụmụaka dị mkparị nne nwata nwaanyị ọbụla tosi na aya ejikọta ya wee na-azụ ya nwata nwaanyị nwee oke ọchụchọ nwee ọnụ ụtọ ka nkụ ana m akwadoro ọfụma nwe ife a na-akpọ taming somebody. Okay. Ihe temu nwata nwaanyị onwe nsọpụrụ malụ ife nwa ka esi akwado ụlọ nwa ka esi esi nri ma na ya ekpo ntụ anyị azacha ụlọ wee bido mara ife dị home management n'aka ụmụ nwoke a na-azụkwa nwoke azụ ọ bụrụ oge ọ na-asị zụọ nwaanyị ụmụ nwoke tosiri na aya azụkwofa zụ ikwofa n'isi nri maka ị na-aya tata ụfọdụ ụmụ nwoke na-esi nri na-ele nri esila esi na-eme ọfụma ọ na-aka nnefa ka fa mụtara ya alfa ji ya agbahazi ụmụ nwaanyị ọfụma na-emekwa ụdị ife a pụtazie nwata nwaanyị pụtazizie nri ọ mara esi nri nwoke anaghị ebigharị aka a eme ụmụaka ụmụ nwoke bugharịkata aka bie ofu ebe
ife me o ji agbasakwu bụ na aha ajụ esa ụfọdụ aha amakwu onwefa ụmụ ife ndị a dị mkparị nne ndị oyibo bịa gwa anyị na anyị na-echekwa genocide genotype yes. ịma na genotype onye a na nke a ọmaghachi ka ọ nọ ya iwerakwa nke a ti na nke a ọ bụrụ ije okwu sickle cell so ụka na ndị ọzọ na-eme marriage counseling na-etinye m okwu n'ime mana ife kacha mkpa bụ ime onye a ị na-achọ ịnụ unu eme nkwa ofu nwoke ụfọdụ nwere ike ekobe aka fa ebe aka elu ụrọ ihe amanụ ka ịra wee ji malụ ka nwata nwaanyị kpọ wee jee ka unu jee negharị anya wụta nnukwu biil ekwu nwere ụgwọ ya ife na ode ne anya na akpa ka ọma na maka ya na-emeli gị ebele mana ụmụazị kịta ụfọdụ bikos na fe eripugo na-akpọ eripu ọya amanụ ma nwata nwoke ya na ya ebiche na-eweta biil ọka nkọ mana onwe gị na ya arụ na-asị na ọ dịgokwa nwoke ịghọtago agbata ụfọdụ ụmụ nwoke ji eje kolu ụfọdụ ha ya moto ha ya akwafa iwe jee ezi na fa na-eje ịnụ nwaanyị ahachazi onwe nke mgba ọha ya kwu ma tv mgbe dejicha bịa ọbụsọ mma nwata nwaanyị mara nọ ya nwe mgbe ọ kwụchara ụgwọ ndị ji ụgwọ bịa bụrụ jebụrụ na mmọnwụ ya rie bịa ọbịa so nwoke ọbụla chọrọ ịnụ nwaanyị ya maka ọra mana ọ kwadogo be yourself etu a ka nwata nwaanyị dị si jụọ ese kwado ihe ọfụma ọ na-ama mma nnọọ otu a unu na-akụta azụrụ nne ya bụ na ofe nsala ga na-akalịkwa na fisherman soup amana eziokwu nọ akwa ukwu ji azụ ndụ eme ọrị nji eme ọgọ ewere ofe nsala azụ akụtara na mmiri etu a maka ịkọcha ugbo onwe nke a na-eje n'aba a akpọ ya nsisi ọkụ abalị etu iwelu ọkụ tinisi jee na tugbu azụ ọcha azụ na ọ dị confuse kwa mana demand ndị chọrọ kazi nkụ n'inu anyị maka ihe esi wee nweta ya okwa nke a na-akpọ elulu na-egu agụ ngwọ ka a na-akpọ ya very proteinous ime na-atụ nwa pam arafụkwazi onye golu maka ndị mmadụ na-eti izi fa na-ebukuzi ya in advance esi ọgba akwa ukwu ọrifite gbagolo ọzọ obodo ma ọ bafa ọ chop 1 chop 2 mgbede ọbụla ị gafeta akwa ukwu ihe afụlile ngwọ ihe aṅụ ikwugo okwu ngwagharị nne ọ dịgịdị passionate ebe atụ ngwọ ịbịa be nkịta nte ihe ofu iko ọ dịgịdị very passionate ebe atụ nkwụ ife nji du passionate bụ ọnya ebe a ka ụmụ okorobịa si ebido ndụ onye na-anya ọpụ nwa ọrụ oyibo enwe ife ọba je mụọ ọgba abọghị ngwọ obere oge otebe ngwọ dị n'ọfịa nụ mgbanụnụ ụfa ji ya anụ nwaanyị eji alụ ụlọ iji eme ife yes the wine tapper and they celebrate the wine tappers day na akwụkwọ na-akpọ ya nkamanụ festival onwe instrument eji imecha etu ilugoro te iwu pịam ọchawalụ iweluzie onwe ife a na-akpa akwụkwọ nwa dị ozi itinye ọ na-abazi n'ime ọ na-aba n'ite ngwụ yes ọ dị oche na ọkpata mgbe m na-alụ na-ebs o nwere program anyị na-akpọ dị oche mụ na Ifeanyị Okpeleke barista na-eme ya kedu kịta mmanya ike kalizi nkwụ ike beer and everything na-akọwa na anyị need ịgachi back to that organic drink because a na-enwe ma liver issue ma kidney issue I feel that na ndị be anyị amarọ ode ụlọ nkwụ na ngwọba onye ọbụla ma alaka na mmanya ike kedu ife nkwu maka ya anyị mana ndị ọcha abịa wee sị na kaikai bụ illicit gin illicit nya na arụ mere fawejeze tenke fabidozi anyị rom ya na-aṅụzi ife dị iche iche kịta nke kpọ nke achọghị m ịkpọba afọ ụfọdụ emeche na mụ afa mana nke bụ eziokwu bụ na kaikai bụ na ngwọ ka eji eme kaikai ịgbadakwa n'ose akwa ukwu ịfụ ebe eji ngwọ wee na-esi kaikai originally organically ịkpọghe kaikai etu inu isi ya
mana ife anọ ihe ife ndị ọzọ a na-ete ete bụ ka osisi onye ife na-eri n'ụwa bụ ka osisi onye mana ife na-ekwu bụ moderation anwụ agana eri agana chọọ ife dị organic ị na-ekwu anya ndị maara ife na-ekwuzi maka kịta organic ịfụ na nnukwu nwaanyị bụ the first lady Anambra bụ Dr. Onyenji Soludo ife ọ na-agba mbọ ya kịta ya na-ekwuzi bụ organic food maka iribe organic food nni dịka chi esi kee ya mgbe gboo nsị ọkụkọ nsị ewu ka ihe je rui na mbụbọ ịkụzie ụmụ ife dịga aṅa ma ụgụfa mgbọrọndịfa na ife ndị ọzọ enyeghị ma ji a na-akọ akọ enyeghị organic nutrients dị mma na nni mana ọ bụrụ na eje were ife ndị a na-atacha ncha na-eme ọfancha na-enye nsogbu ya bụ na organic food dị mkparị nne nke ọzọ nna-achọ ikwu bụ na ndị na-etezi nkwụ juzi ụmụ nwaanyị na-etekwuzi nkwụ enu kịta ya bụ ife jọgburu ude na-esi gbuo nkakwụ n'isi kedu ka epụta kịta ịkpọ mmadụ si na ịchọrọ na ibu nkwụ enu na o nwere ife ị na-eme echi ọjụ ha many gallons esi anọ 20 50 gallons ọsụ n'ọdụ kedu ka nkwụ si gbata ụnara nke na chefu ozugbo ilu na be ndị ụfọdụ ekechicha na-agba ife si nọ nkwụ ka ọ bụ nkwụ enu nke a welu ụmụ flavor ti nya ife jọgburu onwe ya gọọmenti na-akagbu ya na-akọndem ya anaghị ekwe onwe ebe anyị nweta onye dechaleta ọbụla nkwụ etili ife dịbịa aka kpala onye anwa o jee nga because ọ bụrụ ezigbo ife ka ọ bụ yes no mgbe ị na-eto kedu ife dị invoke mgbe a kedu ife na-ewu akwụkwọ na-ewu ịgba bọyị ịnụ nwaanyị mana enwe ife na-ewu na mgbe ndị kedu ife na-ewu mgbe unu na-eto ikolobịa ebidogoro n'ụlọ mgbe a na-agụ egwu akwụkwọ na-atọ ụtọ ma ọ na-afịa arụ na mmụta onye nwere nkasi obi ọ ga-amụta akwụkwọ ma ọ bụrụ na nne ya na nna ya enwe ego ma ọ bụrụ na nne ya na nna ya enwe ego ọ kụsịdị mgbe ahụ so a na-agwa ndị mana akwụkwọ akpata ụfọdụ n'ime anyị ji jebe akwụkwọ ụfọdụ jekwa ịgba bọyị na biznes onye na-anya ọ bụ na aka esiro nna ya ike o jee gbaa bọyị na ọ chọrọ ije zụ afịa mana ndị dị ka m chọrọ ịgụ akwụkwọ nna m umedokwu ya ọ na-enyeburu ndị ọzọ aka ọ bụrụzie mgbe anyị pụta so ụmụ ife na-ewu mgbe aka anyị gụbanye bụ akwụkwọ ụmụ ife ndị ọzọ na-ewuga ma egwu a na-agbaga agba mgbe anyị nọ na sekọndịrị skuulu mgbe anwa ka egwu pop Nigeria nọ n'isi ya mgbe e nwere Rinkas Experience the Sweet Breeze the Wings the Apostles the Ofege ụmụ egwu a mgbe aka bongo na-ewu ma stiletto mgbe a na-etikwa egwu dị aṅa anọkọta etinye igwu wee mechinata ụlọ akwụkwọ dị aṅa anaba akọbọ n'afọ tiketi etinye DJ n'ime a na-agba egwu ịkpata ebe ime excuse me dance gị na ọ na-agwọrị egwu enwe ife ahụ eri emechakwa onye ọbụla chọwa even na secondary school a na-eti mgbe anyị nọ na St. John's Alọ those days ma ọnwa other schools ma Merchants of Lies ma ndị ọzọ DMGS ịkpọ mee debating society ụmụ akwụkwọ ma nwoke ma nwaanyị anọlụ emebe debate emechaa debate akpụ oche DJ apịanye egwu ụnụ agba egwu excuse me dance mgbe I can remember musician like Bassy Black mgbe o nwere nke ọkụ Mr. DJ you give me good vibration Mr. DJ, you give me good music. Da. Egwu anaso, manu di bangofa, imago and all of that. Una agba egwu, unu gbacha egwu, onye ọbụla na ịchọkwa practice excuse me. Mana onwe ike back, onwe ike jedebe. Aka ọnụ ụmụazị kịta, ha nwere ike. Let's talk about process. Yeah. Ịbụ onye you have ikwugo ka isi wee bido ụwa.
bido ụwa mee everything. Life is a process. Kedu ife inwe ụmụazị kịta enwezo onye na-ekwe amụ afịa, enwezo onye na-ekwe aka ugbo, enwezo onye na-ekwe agba mbọ, onye ọbụla chọọ ịba HK, chọọ onye jụọ ngozi gị na ọ bụ teknọlọji nọ na-eme ife nwa mana online fraud. Kedu ihe inwe ịgwa ụmụazị that does not believe that life is a process, that ị ga-etinye 1 + 1 wee wụọ 2? Etu isikwu ekosi dị ya agụ 1 wee gụba 2. Aka ọlụ ọ bụgoro ndị ijelu gba boy ọ ndidi ka mmadụ ya enwe wee gba boy 6-7 years ọ gaghị ewe duo ya afịa kpelie ekpele. Ọ bụ na akwụkwọ ka ị ya agụ akwụkwọ 5 years 6 years ịbakwuo university another 4 years a na-akwado mmadụ akwado. Ọ bụzie na onye afọrọ ka o mee o gwekwa nwayọ na-amụ aka ọrụ dị ga o enwekwa ọga ọ ya amụ ọrụ n'aka maka na ọga ya amụrụ aka ọrụ n'aka onye ọzọ. Ọ ya bụ na mmadụ na-akwado onwe ya akwado wee gbagote ebe ọ ya nọ. O nwere ndị mụrụ afịa mana fa mechaa jee akwụkwọ. O nwere ndị bara ọrụ oyibo bido na Clark mana fa mechaa gụọ akwụkwọ ka fa na mee. Ọ mmadụ inwe vision ịma kedu ebe kedu ka ụwa ya dị echi a na-akwado ya akwado. Mana ndị a na-egbu na-eme ogbu ọchacha egbu ọcha egbu mba nne akpata eji nwee ndị na-ekwu ndị Yahoo boys, ndị ọsị ka ya baa drug, ọsị ka ya mee nke a ka ya baa kidnapping. Maka na onye bido ọfụma o nwee ebe oyi eluo obi yoribezi aka ibigheri aka akpata nwatakịrị ji asị oke na ya abụzi drug peddler ma na ya abụ kidnapper, armed robbery, ma ife ndị ọzọ na-eme nya ife ajọkanụnụ maka na onye gba bọọlụ megide ọlacha oloma ya bụ na oke ọchụchọ adịrọ mma. Mbọsị dị aṅa ọkwa ụmụaka 20 ka 21 ka a kwụrụ ụdọ na Malaysia. Ọ ndị Nigeria ka fa bụ gbuo fa because na ekwu na fa bụ drug ebe a. Some of those countries ya dị eme ebele n'ife gbasa drug fa chọrọ ya. Etu a ka ọ dị onwe ndị oru inugo life fa kịta na gbaka obido niilele ọṅụba kpọba mmọnwụ eri efiọfịọ. And ife dị n'ime ife a na-eme n'ụwa bụ kedu ife bụ ezigbo ife. Ọ bụ na ọ bụrụ nke ga-ewekwana ya. Ọ bụ na ọ bụrụ nke ga-ewekwana ya. That is the point. Mana mmadụ rapụ nke eje welu nke onye ọzọ nsogbu dọ onye akpata ịpụtazi nwee ebigharịgazi ndị mmadụ dị aṅa na-agha aghụghọ. Ụfọdụ asị ya na fa bụzi dibịa ịghọtago agwazi onye asị ya mba n'idikwa na ije lụba ọrụ bịa ka emeri gị nke a meru oke ite mee nke a igbuzuo ori na fa ya ejide gị iburu drọgụ jee Malaysia ya ka ọgwụ tụọ ndị ọcha nnụ ọgwụ na-atụ kọmputa. So akpata ụfọdụ pụọ na airport ejide fa nwe ife ndị a ada ebuga ya je America mba na ihe akwado kebe a na-ekwuru onye failile amosu ọ bụrụ dị amosu a na-ata na je na-ata mmalị ya aba na-akwụgharị na-efegharị mmadụ ga-alala ụlọ onye ọzọ eje na witchcraft kpọkọlọ mmadụ ga nke bụ ezigbo amosu bụ na ịpụta dozie kọmputa chie echiche na ife a na-emenwe eto ọdịmma baa ulu agbanye TV a na-afụ mmadụ n'ime box. Onye bụ amosu ije n'azụ enwere nọ n'azụ TV mmadụ ya na-eme n'ime TV ọ ife mmadụ chepụta ya bụ witchcraft. Ọ bụrụ ijezi bịa na achọ okwu na-achọ onye a. The next adjourned date is on the 25th. Thank you. This is the 5th client that has called me for land dispute. If you want to buy a land that is devoid of land dispute, go and buy from Pine Leaf Estate and Properties Limited for your peace of mind. For those of you that will not listen, that is why I am here to attend to you. Keep bringing the cases. I'm here. N'ebe nwa pụta achọ amaji onye nwe ọkpa kịta asịsị meli ebele
amara na onye assign warrant death warrant ya. Don't worry, I can go back dibia obele oge. Ego mass communication. Amara me if you go mass communication. Manaketa, there is a popular opinion that mass communication is one of the useless courses anywhere in Nigeria. Makana onye go si anya whatever that. Kehi ge kumakia is mass com a useless course, and then why do you go mass com and enwulu ego mass com baro ge now? Ganiru? Communication and mass communication. What is communication? Mkparịta ụka. A package. Ya idozi okwu. Ikwuye ekwu. Owe ba ulu. Oyefe. Yeah. In mass communication, ife a na-akụzi dị mkpachi nke ị na-emeketa bụ part of mass communication. Because ị na-agwa ọra na eze okwu. N'ofu ebe ka ịkwụ na-agwa igwe ndị mmadụ okwu. Mass communication. Ọ bụ na ị nọ na radio, mass communication. Television, mass communication. Even in the present digital age, the social media is part of mass communication. Because itinye one drop of statement or two or three, other people na agree with them. Yes. So that is part of mass communication. Yes. Digitalization has just opened up the space more for more people to be part of the conversations. Yes. So, ego mass communication on them, the ego mass communication often a day toforo na newspapers, na magazines, radio, television. And we've heard about community broadcasting. In Anambra State today, you have about 21, 22 radio stations. Oh. Yes, community broadcasting. People nege radio stations. Or ndị mmadụ ka na-agwa okwu ahụ. Yes. Or ife radio kwuru ka fa na-believe. Yes. Gọọmenti na-ekwu fa na-agwa ndị mmadụ ife gọọmenti na-eme. Yes. Fa na-agwakwa gọọmenti ife achọ ka gọọmenti mee. Yes. So these are reasons why AJ thought out this, thinking out mass communication and the contents, the courses. He agree on our basics, diploma, first degree, master's degree, PhD, and we have professors of mass communication who have paid their dues. Ijubana Anambra State nke nogoda no. Ikpo ndị dịka no mo nwa ifa ndị dịka Professor Kate. Professor Kate Omenoga, who is now VC. Yes. Professor Stella Okunna. Nyawa was the first female professor of mass communication in sub-Saharan Africa. Adekuzi, my Professor Onwosufa, a lot of people. So communication has molded people on how to speak, write, conduct yourself publicly, and speak to the public. Conversations. When you talk to, as masters of ceremonies, compares, speech writers, there are so many things to be done. And we all on a government or no, self-development. Of course. Whether you go mass com or you grow mass com, you are communicating. This is broadcasting. Yes. So, and don't really feed them work, he was a skill, passion, and then go through the technicalities and all of that. Yes. Yes. And don't want them for gonna van. Yes. Oh, folk were. Yes. Yes. Dalo. Kedu even the na broadcasting then and now? And we go any much difference? Kedu then OAPs were celebrated, TV presenters, they were our demigods, where you see a lot of actors and popular actors, Peter Doche, them started from broadcasting. Yes. Came over with them. What's the difference between then and now? Kedu the disparities? Gani Rubos. Yes. The difference when analog broadcasting. Those days when we're medium wave, short wave, and all of that. They measure a frequency modulated, transmission better, FM stations better. And then before we now got into live streaming and all of that, today digital broadcasting. Yes. So digitalization of the broadcasting system and space made that content creation is easier now. So you can generate content here and there and share with the people. Yes. So without phone, you can imagine what was being done then. Yes. But Andemaji rely on radio broadcasting then more
before TV came. So if you Erika, now in digital broadcasting, content creation is key. Or if you tinye can the marriage so and in the get and demand no befa na create content. They live because they are broadcasting and networking to the global community. Yes. So that is why if those days transmitters are very heavy and all of that, but these days with more energy friendly digital transmitters okay. Those days you alone not to have a broadcasting house. These days just 1, 2, 3 rooms, you put your transmitter, your studio, and this and that you run. What is important is get the capacity of your transmitter, get do the state of the art equipment and get one and your people now run here. Get do scale into it to captivate and retain audience and expand your audience, and that's it. You're winning. Would you say that now content creation and the modern way of broadcasting, which is social media, would you say it has retired, or let me use the word relegated? Television na radio. Would you say that na onye go ha ochazu? Onyerefa ochazu per se, but it has also improved access. When they can mainstream TV stations today, it's a tradition, only when I watch and I be and all and I get news. What the social media has done and then ICT, but now you can also watch TV stations live on your phone. So it makes it easier now. Yes. You just breaking news and all of that. Yes. All of them got them, but I know that the larger part of the society now rely on mobile facilities. Yes. And then, of course, major channels that distribute signals of radio TV stations too. Yes. And so, create access to, universally. So, dish out, which is very good. If you can invite some TV stations, they come and cover events. And from there, Oburozen have had it restricted to their traditional viewers. They also add this into the social media space. Yes. Where you can join through the social media handles. Yes. And then that creates also more access, and then people are interacting and sharing information. Thank you. As a more senior man in the game, as a veteran and a retired broadcaster, can advice where makande na akwado iba into broadcasting at this age and time? What do you have to tell such people, persons? Okay, first of all, I have not retired in broadcasting. Oh, okay. Public service. Public service, yes. Okay. But you see, I've gone into another public service now. Yes. Broadcasting is just part of the media space. You gotta go. So when I left, I formed my own company, a consultancy firm in media management, packaging consultancy. Yes. So that was what I was doing. Tupu governor, Professor Charles Chukuma Soludo, Bomse Mobia, can solo na Anambra. The guy say make it. Yes. So even Magua broadcasters, you see, every industry is in the competitive space. The world is growing digitally and otherwise, and they need more creativity. So yeah, but part of the growth in the industry, digitization, content creation, ideas, and all of that. Because back here, we not transit from where you are to more. Don't stick yourself to a few traditional ways of doing these things. By the time I left broadcasting, I had gone across the various aspects of broadcasting. I didn't, keep myself in one. Somebody might say, okay, I'm a newscaster. And so what? I'm a newscasting. What about others? What about being a music presenter? I was a disc jockey on 96.1 FM. You got it. What was your radio name? Just Don Onyenji. Oh. My full name is Donatus Onyenji. Okay. But as a disc jockey and as a presenter, Donatus was like, it's too long for me. So when I said Don Onyenji, I move on.
This is just truly Don Onyenji here. And of course, you know, there are so many other Dons. Don Williams, Don Cornelius, you know. Yes. And so you flow. So some people will have a pet name for themselves. I chose my pet name to be Don because I'm Don. Yes. Oh, yeah, it's easy. You know, some legendary broadcasters in Anambra State. I don't know why they're not celebrated. Man, I remember them and we hear about it. People like the late MNJ. I remember one about MNJ, Mike Wango Jr. Of course, I know. There's this one, Blaze Kita or Chukak or something like that. Then there is Leonard Donna. Then Leonard Donna is there. Yes, still at some of these. Even Charles something. Charles Ede. Charles Ede. Okay. Yes, everyone got some legendary people. Yes, Charles Ede is still on. Yes, I think he's in Nnewi, one of the stations. Yes. Can you imagine some of these guys now that they celebrate her enough and he had their flowers? Or would you think after all it's just a job that they did? Nobody owes them celebration. Well, I think they are owed celebration. Okay. That is the sacrifice. Yes. Broadcasters and media players give. They don't talk about themselves. They sell others. Yafo afana marama today I said on as a councillorship, on as a chairman, local government, governor, senator, and kanka. The media people will package the person. He comes to limelight. People get used to their names. And then they vote for them. That's broadcaster and media people. They keep making people, but even at the bicycle, even in a bicycle for Oya bro, even in camera. They got so they need to be celebrated. I will agree with you on this. Ufodu make it to more limelight. Ufodu appear to have cut off, you know. Yeah, those days, you know, choose a book. It's a voice then, you know, anywhere. You gotta go. And then the airport here, my Leonard, my Charles, my Meka Mogofa, Edwin Enigwe, Peter Doche, my boss. Pete was my director of programs before he retired. And then he was also my director at 96.1 FM. Onya Bido 96.1 FM Enugu. Peter Doche. It was along that period that Koju made the first film, Things Fall Apart, Okonkwo and all of that. So, and back in Enugu then, the likes of Kanayo, and Kemo. They were all in broadcasting. Bob Manuel, Udoku. Those ones were not in broadcasting per se, but Fargo Theater and all, they were interested in acts, acting and all of that. So they were around. Some were access, but they didn't get to pure employment. But they were going and were guest artists there. Yes. Then we could drama and all of that. Even the likes of Chiko Balazebudaya, you remember all of these kind of names. I know so many people. Emeka Mogo, Henry Omereye, Marius Ogada. Well, I joined generations of broadcasters. The people meet it then, Ogogo Achukwu later and all of that. I learned from them. And then while it's like they dropped off and we picked up. So by the time I was leaving broadcasting had gone digital. So, and at a point, it's like I'm a conference man in broadcasting because I've passed through both this age and this age. Yes. You are, so yes. But they need to be celebrated. Yes. So it might go there far. So one has to also work on himself to move on. You know, that kind of, yes. As Onye Ngozi Bebu, because I needed to remember the ladies too. Okay. We had Ngozi Bebu, she's still around. Okay. Rosemary Obodozie, then Rosemary Azenge. These were DJs. Then back in the coast city, then we have Boliwe Iwobi, who has changed her name now, but she's married. Helen Basse, Chris Odeli, Snake. There are guys. I mean, not didn't know good then, and they know FM was celebration then, and then it's still on today. Broadcasting is metamorphosing into different, styles and strategies. Dalo, yes.
ụmụazị kịta onye ọbụla na-emezi some of these things to make money. Yeah. Entertainment to make money. This one to make money. In making the place of passion in entertainment, business, media, and otherwise. Kedu the place of passion ụmụazị kịta na watazi. Passion is what you like. And you have flair for it. You enjoy being part of it. You want to be part of it. Yes. You want to drive on that. Yes. Which is very good. Everybody na-eto eto. Onwe introspection. Ocheke onwe ya ama ebe o belong, ebe to say no. As a young man then, I had a radio. So I was listening to broadcasters then. Even in secondary school, I had a radio. So I could listen to stations. Yes. Etu akodokwala ndikita imala area or the interested in, you move on. Yes. Mandi nemezi content kita ma MCs, all of these are there. What are you communicating? What do people you're talking to want and all of that? Yes. Who were your celebrities then? Now that we have, okay, you've called some of them musically. Mana kende, apart from musically, kende butcher the Peter Edochie of now, and they butcher the Whiskey of now, Burna Boy, Davido, maybe gospel artists to cheer imagine even Naji. Okay. We know mostly men. Okay. People like Onyeko Nwenu was there. People like Nelly Uchendo was there. People like Christy Esienibokwe was there. Edna who sang Birthday was there, and ladies, many of them. I don't want to talk about Ndiocha, my dressing, on the back. Now that age kind of yes, because if you want to join the men, then you talk about Chris Okotie, Jidobi, Felix Liberty, Chris Mba. Ras Kimono, the man who sang Let There Be Rain, and Mishak, something like that. Majek Fashek. Yes. And then a lot of them, And then I remember such broadcast music producers like Roger Sosters, who also produced the likes of Bright Chimezie, even some Ghanaians, Kukuseku, and all of that. There was a Ken Warv then he just played and left and all of that. So Tabansi Records, Morocco Madoka. Premier music too. Premier, yes. Life was. Chief Osito Sadebe Ali Chukuma. Ozemenan Sugbe. Kakino Bileda, Warafeana, so many guys. Men day. Yes. Men day. Kai put na entertainment, kai ban your portfolio now. How did you get into government? Kedu your journey into government? Kedu he motivate you? Kedu ki swear by government? Well, all the while in my life, I'd always wanted to serve the public. In fact, my wish was to be a lawyer and then if I had a law and then broadcasting. And then what inspired me was to intervene where I see anybody maltreating anybody. But along the way, you see the opportunities that are before you. So broadcasting came up, and in broadcasting, I found my way in being a comrade, a labor leader. So I put in everything in labor leader, to ensure that we also fight for the workers' welfare. And then also advise government, because labor is not just fighting for workers. You also tell government what they need to know to help them, So now, while I was a broadcaster, I was also talking to government, to advise government on this and that. When I left, I still retained my media consultancy and all of that. And then when Professor Charles Kuma Soludo came on board, and he told the world that, look, if you want to serve, submit your pedigree, your CV, and whatever position you want to serve the people. Don't worry, no,
no matter how many you know there in thousands, and thousands really people applied. Now I select who he wants to work with. And he did it. Even Professor Soludo and Godfather. And when along with him, a Godfather. You are judged, you're picked by your merit. So he, in his wisdom, in his approach and strategy to select who will work with him, we all applied. He made his choices directly. Invited us, interviewed a lot of people, and chose those he was going to work with. Imobria personally? No. Mama have an event, and I liked him. You know, he's a public speaker. He's an economist, renowned one. I always loved what he was doing, even at the central bank, even as the special advisor, national planning, and of course, de facto minister of economic planning under Obasanjo. His contributions in the political economy of Nigeria made me to appreciate him. Mambome needs document how to fix Nigeria. It was a big deal then. Mecha needs document for national. Then states joined in seeds document and all of that. So the man, he fed the Anise room during there. And an international consultant here and there and all of that. So we were interested in the politics. So when he invited applications, I put my own. And by the grace of God, you were this is the picked. story. He picked me for this, invited me, interviewed me. He found me okay, and then he gave me an appointment. What your portfolio represent? Can you hear able? I'm Mr. Commissioner for Culture, Entertainment, and Tourism. What does he represent? Bring what a tiani for the layman? He kwesena Okay. Okay. We're all for culture. If you recall what I said here, culture bụ a way of people's lives. Kelife Jimalondi Igbo. Kandi Aibo. Omenala ife niile bụ ife aya na-achịkọta. Ma omume dị n'ime ma emume dị n'ime ma ụdị nri anyị na-eri ụmụ ife ndị a niile ọfancha bụ culture. Ma nke a sokwu ma ndị traditional religion ma ọsị anọ sịrị ife ndị a niile. Entertainment bụ egwu mkparị amụ and all of that, you know, Nollywood, film, all of that in entertainment. Then you have tourism too, which is ije negharị anya, njem negharị anya. Yes, tourism in terms of whether you have your tangible tourism ceremonies or intangibles. The tangibles will what you have, your heritage sites and all of that. Intangibles will what are the ceremonies like EDG Festival, and all of that. And then, so yes. Okay, Anambra State government, unu na anwa, kambugu so we kene on before we pia, magana etodike na nke omele eme omozo. Enwe egwu anyị form kwano for Anambra State government. Okay. Maka na oburo mgbe ọbụna oburo sọsọ ife ọjọọ ka anyị ga na highlight, ka anyị ga na magnify. Anyị kwesịrị na magnify kwa ife ọma. Iwotago? Yes. Maka na asị na onye kpọọ bịa mkpọkọlọ eweli a wee mee ife ọbụna so. So enwe egwu nchọ ịmụgosi gị. Ọbụna emesie inye m egwu ka njewasị anụ nyaba ego anyị golia mgbe ịbata mana onwe ike ọbụna enori ọfụma so mmugosi gị ọbụna ị ekwenkwalụ ya genti the lyrics goes like this. There is a one state I want to go. There is a one state I want to go. There is a one state I want to go. There is a one state I want to go. I want to go Anambra. I want to go Anambra. I want to go Anambra. There is a one state I want to go. Makande na agbazi also. Yeah. Kita we are now going back. Yes. Second one, security done dey oh.
Good roads done dey, oh. Fun city done dey, oh. Enjoyment done dey, oh. Employment done dey, oh. Education done dey, oh. If you want to find out, come Anambra. Make you know, say solution dey. So, man. And good. The two songs are very important and powerful. Yes. One nekwu nke nu nekwu maka ịbịa Anambra. Yes. Yes. I want to make healthy living a culture in our society. The time to make exercise, you sweat. That sweat is very important. Ibana garden, bela kukwani very natural food. Or if your body need it, just new abuna day to chukusike. The governor of Anambra State, Professor Soludo, punya yeme Anambra State, Taiwan, Japan, the Silicon Valley of Africa. And onya bata eji ekwu tourism. So ibi Anambra bukinelia. So Anambra is now becoming the destination point. You go to? Yes. Obrozi departure lounge. Yes. So and onye kparia e gafeta Fun City dole na jelo ngo gafeta. Yes. If we ban it in a Fun City. Yes. It to accord that every other sector. It do government house keta and lodge in Kofu befitting state after 34 years eji Anambra State. You know that keta Anambra State nwelu ume. Nwelu ngabase. No jolunjo na man na nato obodo omara ebe oyaba. Mana keta seat of power, seat of authority, seat of service. Onye na-alụlụ obodo ọlụ tosi n'isi ya achịkọta. After 34 good years ekele Anambra State, ka anyị na-celebrate state of the art befitting government house and lodge. This is the first time the governor of Anambra State na-achị bi n'Awka capital. Ebe obi bụ Amawbia. And that Amawbia bụ mgbe bụ George's quarters, Chief George quarters. The government has says we put a company, construction company site. I kind of for 34 years. Can you imagine? Soludo bu an audacious development economist, principled and visionary. You know, even a gadagaro, but no name without borrowing. Ibateba is a city, so many cities in a city. 34, in fact, 56 buildings. I get one apartment ever. Maybe I'm a no. I'm going 2 bedroom. Because a city in a city. Akayalu Nkodi in. Okay. Yes, Akayalu Entertainment City. Okay. Back and did the corner. My one more Akaporo entertainment. Back, where you have the studios, you have the village, film village, a lot of things. I have a package here. Entertainment anaga. Na ebe a na-achịpịa Awka 2.0. Kabu 8-lane road. If river men na Unizik na Awka gase dual carriage left and right center. Soludo is turning Anambra State into a very effective one city state where you can connect the other side within an hour, riding on dualized roads, nothing less than dual carriage. As you can see, in Kega, government has a 8-lane, the boulevard, Emeka Anyoko Boulevard, right into the befitting government house and lodge of Anambra State, within the 3 arm zones. Keta, Anambra State, and Ibi Ogodo Dewu. Some people are asking, is the noise not too much for the government lodge? As Namba Jubi se plan bido, Onyenwa aligokwa continue, Onyenwa aligokwa pachiaka. Na Soludo just came and finished. And I could na the noise I draw too much. As I just be finish here, ndi also bido go. First of all, that place was jinxed. That place was jinxed. Okay. I was one of the labor leaders who intervened. Kewelega Anambra law that place that time.
I know chalk your walk. Subsequent governments could not even, they didn't even know what to do with that place. Evenele Kacha. Akutule, a lot of buildings there now. All of them. Just once I get you out of amazing because I don't want to go into the history of Anambra State. Let bygone be bygone. Because I know the history of that place. People jewena balazi. And the kemesezele, enwe esemoku that many governments in Bata could not even negotiate. And Odifa de bonye ne anyo simba okay wele go ni netinye ba ase na all. Mana Soludo bia, you know, he always tell you to think through whatever you want to do. Soludo bia assess the place. See, I'm going to go in here, challenge this place, and bring out something that will be very spectacular. Ibae Bangwa, it is a city in a city. Befitting. Right from the Aroma flyover, Ipiagodi di Emeka Nyoku Boulevard, 8 lane. Ifo, my lighting, my flowering, trees that are sprawling, everything in Abatagodi Fugodu, Ikweme Square that has been reformed, transformed. If Fugodi ne wangoli from time, from a distance, Ibatazeni me something else. I cannot receive President Tinubu the other day he came, and now leaving it in Abatazi is also going to be wow, the ambience, the perspectives, the attractions. See, I've got in a government house. Okay, is something to go home with. And in Abatazi, if you go to the Tower of Light, the light of the nation light. Beautiful. With, water sprinkling here and there. Batakwa, another unique, beautiful artworks. And then we respected our heroes there. People like Chief Emeka Odumegwu Ojukwu Ikemba Nnewi, the Zik of Africa. Oh, well, Professor Nkoka, and then Professor Kenneth Dike, and then Fuchino Achebe, then Margaret Ekpo. Now, these are iconics, ML, they were there. Then you go to that fun city after Chief Odumegwu Ojukwu Godu, na Ikemba Nnewi. Louis Odumegwu Ojukwu, who was the man, one of the richest, if not the richest Nigerian, Nobi and Napocket, who donated his car for Queen Elizabeth when Nigeria celebrated independence. The first and only man that lended a country. Bam. A super businessman. Yes. So if you Anambra, if Bataze in a government house, you could go to artistic, design. It's something else. Iwe Banye Bezier, 56 buildings. Convenience the governor, the deputy governor, office of the secretary to the government with his group, other security posts and all of that. Ibazier, ma theater, Ibatana theater, Ibaka. My government, bam. House. Yes, the theater take thousands with beautiful scenario. Some say amphitheater, pure theater with digital television and all of that. Event. Only an event. Because all time for the creatives kind of stuff. Yes. Then we banquet hall. Then we the governor's lodge. Then we sports facilities. Then we of the executive council chambers. Last Monday yesterday we held the first executive council meeting at the new government house, and then we presidential lodge, and other facility buildings and all of that. Then we solar light yard that's also doing some work there. And because of this spectacular, it's going to be the greenest government house in Nigeria. The greenest. Greenest? Yes. You talk about greenery, plants,
well planned floweries and tailored landscaping and all of that. It's a beautiful place to behold. A beautiful place to behold. So, Ndi is a tourist center. A lot of things are going on. Yes. So, Professor Soludo is something else. I like him kiss up what that Emeka Nyoko Boulevard. The boulevard, yeah. Boulevard or like English name Emeka Nyoko. No. Okay, Emeka Nyoko Boulevard. English name, yeah. A boulevard is a well-planned road leading to, but you know now. Okay, but on a total and you know, I fell in love with that word. Yes. Because during my days in broadcasting, I also presented Jazz Boulevard. Oh. You know, so the title of my program then is Jazz Boulevard. Boulevard. Yeah. So Piaba Jazz. I'm going to spelling because what do you get? I say spell lawyer. Or do you say spell on pneumonia? We from Enno. That is so good. Okay. I do want to wear a lepota. Kado before Abasia touch na every other thing Soludo na Uno I go for 3 years now. Yes. Soludo promised us Dubai, Taiwan. Bam. Are we in Dubai already? Or are we in Taiwan already? Or have we started spelling the alphabet D U? Can I buy no now? I know na I buy. Okay. Yes, I buy go. If Do? Yes. Okay. I'm gonna do. Okay. If I not gonna do. Okay. The reason is very simple. Onye ọbụla nọ n'Ọka, mana enwego nightlife n'Ọka. In Dubai, you have nightlife. And then the arrangement of the city has come out well now. You can see the lightings. You can see good roads, dualized roads in the city of Ọka. Everywhere road. And then with other urban renewal activities. Urban renewal. And where also more deaths are here and there. Every house is keeping to the design approved by government in terms of roads and all of that. And in a what makes a city? Security. Security guarantees nightlife, enjoyment, all of them are happening. More hotels are coming up in Anambra State. And more because travelers, tourists will have some place to go. The Solution Fund City, go there by focus where they go to. Then the sports, the country club is where men will be gathering. You know, you need such places. Yes. In such projected Dubai, Taiwan, Silicon Valley. Yes. Okay, because visitors and of course Ibatan at that Anambra Country Club. Ifo case we design, yeah. Yes. So men of good will be there. Yes. Businessmen, politicians, elder statesmen, young people who have their worth in terms of makeup, what you're doing, good business and all of that, professionals. The family fun house. Yes. Where you have the games, the attractions, cinema, a bowling alley, and then the food court. Then you move behind the food, the attractions proper, the Ferris wheel, the other attractions where you have my pirate ship, drop tower, a lot of them. And then on the other side, you have water parks here and there with Olympic-sized swimming pool. And then the environment itself gives you a cultural, ambience mixed with entertainment and good life. So the Solution Fund City is a masterpiece, not seen everywhere in sub-Saharan Africa. Reason being that a lot of facilities are interfacing. So you have the country club, you have the family fun house, you have the amusement park, yes, you have the water park. Yes. On the other side of it is the city stadium. Yes. So you find out that Anambra is rising. So, and development is not just concentrated in Anambra, in Awka capital territory. No.
There is all the 21 local governments in Anambra State have been touched one way or the other in road construction. So as of today, Anambra State government, under the Solution government, has completed over 500 kilometers, completed roads. Completed. Over 500 kilometers completed with cement stabilization. And then above 700 in total, which means that we have like 200 kilometers ongoing, plus more to come. And in Cabo, onye na-eme ọ na-afịa n'anya, ọ bụ na ịchọ onye na-adoubt, ọkpọ phone, ọ bụ na ọ nọ outside, ọkpọ ofu onye na-agba Amawbia to Agolo, to Ekwulobia. Ọbatago Ekwulobia, if we go do beautiful long flyover with infrastructure, with lights, where Ekwulobia area, Ekwulobia City Stadium is there, Ekwulobia General Hospital is there, Ekwulobia Solution Market for poor people, petty traders is done, and a lot of things. You will move where down to Oga Junction. But at the point of Agolo, take your right. Okwa federal government road again. Itiwalkwea, Etiwabata Orukwu, Nobi, Newi, cross out to Ozobolo, connect here to Okija, that joins the Onitsha Owerri road. That is how to make a city state. Soludo is a very visionary man. And the best thing, he is very audacious. He's too creative. You begin to wonder where he's getting the ideas. If you say this cannot work, he will tell you it will work. Yet he has not borrowed a dime. This government has not borrowed a dime from anywhere. While other governments are scampering by going to World Bank and all of that, no way. Because normal the implication for generations unborn, for the future of the state. He doesn't want to borrow anything. So if any even when the House of Assembly has, in good gesture, approved 100 billion. But now, for him to borrow, he will borrow on any project that will fund itself in future. But he has not done it yet. This Solution Fund City has gulped billions of naira, yet he didn't borrow. Government house. And of course, there are plans to develop other tourism sites. We have heritage sites. As I'm speaking to you now, a consultant is working on giving us business case for 4 other tourism sites. Obunike Cave, Werezukala Cave and Waterfalls, Anam Beach. Yes. Anam Beach. Anam Beach. Yes. Then Oka City Park is coming on board. Then there's this Oka 2.0. Oka 2.0 is going to look like those cities where I call it California, New York, Taiwan, anywhere. Where multiple lanes. This other side will be giving you the kind of entertainment city you want. The other side is going to be residential, but solid. And even when Marriott Hotel, 10-story hotel, coming up by the ICC International Convention Center in Oka. These are things that make up a city. Yes. Or somebody that has the guts, the commitment that can do such things. You know, when they got on that seat, now how many with the guts? Catch about Anambra State. We've had governments, they did their best. They did their best. We won't condemn them. They did their best. The Soludo, because of the kind of person he is, every project is possible. Onitsha 2.0 is coming. Oka 2.0 is coming. And then the Millennium City. And then we are doing yet another around Oboji, some communities are collecting lands there to an industrial city. An industrial city, and plans are on already. Roads, infrastructure, lights,
light has been trapped down to create that industrial city. And some interests have been recorded, both foreign direct investment and our own people. You know, the Anambra are good in investments. See, Anambra State is good and ready for them to come for investments. You know, and the new cities are there. In fact, the pharmaceutical hub in Oboji area is also coming on board. All the pharmaceuticals, those who are manufacturing drugs, are invited to come and invest there and make the money. Everything is ready. Anambra is top notch. And that's why everybody is in love now with the state. The state is a brand now. Even President Bola Ahmed Tinubu recognized that when he came. He appreciated Mr. Governor, Professor Charles Chukwuma Soludo. He even asked that he should be given a land for residents in Anambra State. Yes. The first time he will say it anywhere. That is what we are now. Anambra Sinike na Banike. Because Odogwumoke, somebody who is created specially to drive a state like this, especially, most especially at the critical times like this, when others are trying to survive. Even in the midst of this, such social interventions like poverty alleviation are there. You have free education, nursery, primary, secondary school. Government schools. And the teachers and management that are given allowances every month to manage themselves and manage the schools. In the health sector, Anambra State government has given free antenatal, pre-antenatal and delivery charges to every mother in Anambra State. If you want to attend a public hospital, your day is made. Bido from your prenatal, antenatal to even when cesarean operation is conducted to, bring out the child. It will be done and you live. And there's this health insurance scheme too that is also there from Asha. So ka imobazia nwa Anambra. Yeah, yes. Simobangwa. Mano emochakwa ngo ichebize the rest of the challenges of on your own. Man even in now, okay, poverty alleviation on our state, na government kekelo thousands of coconut seedlings. Millions of coconut seedlings, millions of 2 million of palm seedling. Every year, 2022, 23, 24. I acquire 2025. So that every family is made rich on a sustainable basis. So you can imagine these improved seedlings, coconut, NAMI up to 10, 12. And they do that, and you have 10 of it, you can times how many it is. So that will also attract other investors to also come and become part of the entire system. Because the off-takers that must be there. So they buy from you and all of that. The government is, we are creating a model. This government is creating a model for others, and people come to ask how, where is it getting the money? And one day now, say how all governor. Say a question in a Kenem Mona Road. He's the governor. People are saying that our money is working. What do you have to say to this that a question also name some but as if na here bro here name? How can they? Well, they will say it because talk is cheap and everyone has the right to talk. But the point is there are governments and there are governments. Okay, there are governors and there are governors. There are leaders and there are leaders. Soludo is one of those leaders who think about the next generation. They are not thinking about the next election. Soludo thinks about the next generation, the future. He's passionate about it. He's not thinking about the election. Because all one will tell the people. Soludo is one man who has crossed a lot of boundaries, a lot of forests and all, to go and look for those who are cut up from development. It is this government that provided local government quarters and access to Nzam, local government headquarters of Anambra West.
Ije na Ogbaru, the last towns in Owi Belefa in Ogbaru, touch them. If you take your left into Ayamelum area, all the Aguleri, Ezio to Aguleri, who have never seen a road in their lives, hospital in their lives, they have a hospital, special hospital now. And the person don't know if they have not seen a road. That's the point. Life. Because that road from Otuocha to Ayamelum to every other town, whether it is Omo, Umumbo, down to Uzowani, where you can Anakofa, where you can connect to Ebakofa. They've not seen roads. In fact, previous governments didn't have the encouragement. In fact, they succumbed that this is a very long road and it is federal and all of that. So Soludo is doing the road. He's starting from right hand side coming out. Yes, because Osho can they attest there. You remember the case of both family and Obarais. Roads, they were cut off over the years. This government took from Amansi to Obao family, where elders in their 80s and 90s came out to touch the road. Now, could tar the road all their lives. Today, within 15 minutes from Amansi, you connect Obo family. Adekuzi roads from in Agwata area. Ana Piakana, or is it Onitsha? Or Mabafa? All those, or Fege. Okay. Of course, you know the story of Oboko. Yes. Oboko, that's the greatest slum in our time. Today is Oboko New Heaven. They've been given good roads, about 16 kilometers. They've been given a general hospital. They've been given street lights. They've been given water. Public pipe-borne water. Still being reticulated. Okay? So, Onitsha. Soludo is an icon. Is an enigma. His management and leadership style, I have not seen it. I have watched governments critically. This man, every project is possible. His dreams are something else. Tall dreams. Yet, he says and insists that was in the Anambra, Aneto in Oseva, Naka Machado beans, Akaranesi. Yeah, Akejedo Akaranesi. Solution Fund City was something that the very, very yes. When they now say amusement park, everyone was in egu KG when jungle over up and down. Like that. And I'm joking now. Kedu, what will that Solution Fund City do to Anambra State as a state? Kedu the importance? Kedu you all get with Anambra State that people na echebedi? Kedu you hear? Na this state, Fund City. The Solution Fund City, Oka, is magnificent. Yes. And like I said, it covers all social strata. The men, the ladies have their own, the children have their own, the youths have their own. Entertainment generally. You see, people, this slump and die will cease substantially because men don't even know where to go. Some families have been having problems because their children got stuck in their small spaces. This is the time even the children of the poor and the rich can have access to what is in so-called Japan, US, everywhere. This is access to the poor and the children. And all those facilities that are there make the children understand, enjoy life. So, Solution Fund City is a place to be. Those who lack access to the social connect can come to the country club, enjoy themselves, discuss, network, meet people, network. You know, that's on the one side. And play games. Lawn tennis, squash, they're all there. Table tennis, there. There'll be a spa there too. And then you eat and drink responsibly.
Oh, yes. Ka ị ghara ịnwụcha mmanya ịma na ọ dị nso n'express. Yes. Onye nkụzikwa ka he will be taking home guidedly. Because the management there will be a super management. Yes. Oh, hi na Chukwu. Yes. Ka enye ya ndị ga-amanage ụfọdụ na-asịsị ya a private hand. Ka e wee maintain ya ka o wee yie ife. Don't worry, very soon. Even in Abanang. If we go back to tourism, Don, how have you represented and supported entertainment in Anambra State? Some of us, entertainers, we're not having the feel of the government. Okay, more talent. We've not produced the next Whiskey, the next Davido, the next Peter Doche, the next Kedu ihe imego. Ndebe anyị, unu kpọrọ nya bụ oku, anyị azago. Ugbu a, ị ga-abụ onye ọbịa na gbam, n'agbanyeghị ebe ọbụla ị nọ n'ụwa. Ị chọrọ ka anyị gbaa gị ajụjụ ọnụ maọbụ ị chọrọ ka ụwa nụ ọnụ gị, deere anyị ozi maọbụ kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a ị na-ahụ n'iru onyonyo gị. Daalụnụ. Ị nọ 3 years kịta na n'ọcha kịta ka ihe megoro anyị nwabụ ndị entertainers that anyị adịghị enwe the feel of the government yet. Gaa n'iru. Okay. Ịma na obodo gasala agasa na idozibie tupu ife a na-eme ọ na-afịaba arụ. Ifro ka Anambra si gasabuo. Even in the first administration of Professor Charles and Soludo, people didn't understand what's coming up until it germinated. Even in that germinated, Sun Fund City germinated to go, government has germinated to go, the roads are germinated to go. So everything is just rising like this. When this government came into, being, the first thing we did was to have a meet and greet with, that's 2022, with entertainers, musicians, actors, especially those who are based in Anambra State, and to tell them that the future is here, that government recognizes. If government doesn't recognize you, there's no one would have invited all of you, DJs and all of that. That was held at Hilton Leisure Hotel, Noka here originally. Then, from then on, we continued to promote talents and all of that. Right now, we have trained not less than 100 youths in Anawood. We created Anawood as the hub of the creative industry in Anambra State. So, and that we have trained in partnership with the 1U2 two skills program. We have trained our own filmmakers that are now in the field producing films, contents, and all of that. Yes. And then through Anawood, we are organizing everybody, and so that we have discussions on what we can do in the creative economy that will benefit everybody. Of course, you know that conversations are on right away. Yes. Now we've been also interfacing with artists in Anambra State, trying to see how we can also support. Some of us, the videos and all of that. Yes, they are there. Rome is not built in a day because we are coming from a very far place. Much as we've had those who are doing well. So you have those who are there, you have those in the middle, who are upcoming. And then, yes, the other day, a few of you have done their things when the Slim Shady did his show. We were there at the City Stadium. Yes. Why was government there? It's to show the world that the government of Anambra State supports showbiz. And the Speaker of the House of Assembly was there. I was there. Secretary to the State Government, Professor Soludo, was there at a show by Slim Shady. Night show. Yes, that show. Night show. Night show. Yes. Night show. Yes. And we gave that stadium free. Yes, to support him. And then Prince Nature did his own comedy show at the Oma event and all that. We were there. I wouldn't attribute, I'm just calling names and locations so that you know that I'm saying what it is. You know what's up. Yes. And we also attend fashion shows and some other sector activities in the creative industry. Yes. So we are working with, we have even a film village in Anambra State where we are creating space for people to, ease out, do content, much as it is powered by the private sector, yet the government is supportive, very supportive of the place in terms of space, in terms of encouragement, protection,
and the place is coming on because a lot of content, and then young guys are coming there to play five-a-side and other games. Yes. People are coming to do their contents. So one of those, is it Ice? One of these musicians and some are doing their contents there. Ice Bebe. Ice Bebe. So you find that things are happening. Things are happening in the entertainment industry. Musicians, comedians, DJs. In fact, I have a list of them, and we are still producing a list of all the players in the film sector, in music, comedy, and every other. In the other sector of it, arts, we are working with members of the Nigerian Society of Artists. We attend their events and encourage them. We convened a program, Arts and Crafts Exhibition 2023. Okay. Free entry for those who do their arts and all of that. So a lot have been done, and a lot is being done to make sure that we create an entertainment hub in Anambra State where wherever you are, we do our own. Get networked to international platforms like Netflix and others. That is what we're trying to do. But more importantly, organically create young people, empower them to get to the world and connect. And of course, more are coming. Even there are some shows we are planning as a government. Yes. And they are the people that will drive it. So this government is working. And don't forget that the 1U2 skill, it intermingles with creatives too. So they are part of it, but we are specializing on these who are core creatives, talent areas, because they need special attention. So that's what No, Imana more abom a stakeholder when it comes to entertainment. Some of us that now some of these things are not enough. Okay, so and then one of platform also I gagwagi hana bro or the platform now. Don't for the mind some of us who big players don't get enough recognition from your office, and then this is your third year, and we hear water. Maybe idozie befi full effect ya no na afiato belaro enwe ekwutele okwu say ode mmadu de ka agotalk bululu show akpo Onitsha to Lagos. Ode ha government can actually recognize him and pay homage and say you are doing well. Ode mmadu de ka na eche ha. Ode mmadu de ka ozi baba anieto na eme obaji. Enwe help na government bi adolo mmadu aru adopt to all this thing. Then ode mmadu de ka kwa ma Uncle SP ha malozeu subono fanogide he kunye ihe ọma government na eme. Obugodi na one post from the government official handles. I say our son said this, did this. We see you, we recognize you. We're not asking for money. We're asking for recognition. Government malon and they eme ha. Then we want enabling environment, which I believe is coming now. Na enu nwanne anyị nwoke dịka KC chọrọ ime show Bulunaya Enugu KC bụ onye uli. Na nwanne anyị dịka Funny Bone a comedian Bulu show na Enugu. Fino same thing. Jerick same thing. Some of these big players can actually come. Hammer show nyecha small boys platforms. We would do well. We about this because Ogwa be able Ogwa Kaima our own commissioner. Yes. So if we don't vent some of these things to you, can I get event Ikumaka this? Beautiful layouts. Yes. One is where do I begin? First of all, some people thought that because of the security in Anambra, challenge in Anambra in the past, anybody you talk to says no. Even Flavor at a point, you remember now, Okwanne, and then he's celebrating Enugu, yes. So those were the challenges we had. So when you're calling people to come and perform in Anambra State, they were not disposed to. Until now, security is Anambra State. And that's why I'm talking about attending this show and all that. Obaji, you talked about, all his shows, the Obaji Festival, we have attended it. He comes to my office. In fact, we are partners in some other things he's doing. One with another Ashoka, which is an international NGO. Okay. And those Baba and say, comes to my office regularly. We have meetings and all of that. I attended the show in Onitsha, in Oka, the first one, and all of that. Yes. We are talking.
Then Jerick had performed in Onitsha. Yes. I was on phone with Jerick a few days ago because there's a show government is planning in Anambra State. Okay. And it's going to happen very soon. Okay, that's nice. I called Flavor a few days ago. Flavor told me he's engaged elsewhere for a particular day. Okay. And then you have come to my office. Yes. Onyobodo Yes. has come to my office. We are talking. We are doing things. I've taken you. I mean, we met here and there. And of course, who else? One is, Enugu, the capital of Eastern Nigeria. And Enugu has been more attractive to everybody. Before now. Now, Anambra, let us not forget that Anambra State is coming up. And we've produced a lot. And we are doing our own. I was in touch with Peter Dochie, the grandfather of entertainment in Anambra State. Yes. And most likely, I'm going to see him this week again. Onwe Ife Silinoko for the creatives in Anambra State. The creative sector in Anambra State is coming on strong. And then we package. The governor is unleashing. There are time for everything. Okay. Now is the time for the creatives. Yes. And of course, like I said, I made mention of the events I attended and all of that. And so we have a lot going. We won't say we've gotten there. Development and government activities don't happen in one fell swoop. Or gradually. And we are laying the foundation. So we are working hard. And we invite all our guys, all our own. To come home. People think there is this gap. A few days ago, I called Ogbuefi. I go talk. Yes, I talked with him. I think that would be yesterday too. Yes, I discussed with him. And then I discussed with Jerry. So we are working. But I will advise that don't stay where you are. Come. Those who are... Yes, those who are in the creative sometimes remain where they are and expecting you to come. You must initiate actions. It is only when you knock on the door of government it doesn't open for you. Struggle to open it. Push. Yes, because he's Omelo Obodo. You understand? All right, again. Yes, all right. And then if you invite me and you invited me first, I couldn't make it. This one, as I'm talking to you now, I'm supposed to have a very serious meeting with the deputy governor somewhere. Yes. So you see the opportunity cost. Yes. Because I don't want to disappoint our people. Yes. Okay? So everything is being done to ensure that we take you. Even the Actors Guild are working with us. And it is for the benefit of everybody that the government proclaimed Anawood. Anawood is a proclamation by the Solution government. Yes. We created it to ensure that we create a special purpose vehicle where we can gather in the buy who are in the creative sector to come, discuss, write, and move. And in that, you have the sectors, you have the dancers, you have the artists, you have the musicians, comedians, DJs, content creators, and all of that. So we are working together. If you have any ideas, come, let's bring it on. Bring it on. Simple. Bring it on. It's our state. Bring it on. We must make this place, better. Okay. I don't want to talk about elsewhere guys have gone to try, but you see, home is home. So while other investors in real estate, hotels, tourism are doing their own, come, let us talk. Yes. No. Lastly, another office, culture. How have you represented that sector, culture? Then juxtapose this with the whole clampdown on the whole allegedly clampdown on Omenani, Ordinary practice and everything. How have you represented the interest of traditional worshippers and people that follow Omenani as Commissioner for Culture? How have you represented their interest? Well, I have intervened in some of the challenges they seem to have. They have access to me, my office, and group, and so many groups. I've had meetings that were also publicized, hosted them at the State Secretariat Hall, and a lot of them came up. We talked, and of course,
There's this misunderstanding between or misinterpretation between traditional religion and the illicit, wrong, bad, condemned traditional practices. There are two different things. Anambra is a secular state. Christian state, and we have our traditional religionists. We respect them. So they have no problem. Those who are practicing traditional religion don't have problems. And where they seem to have, government intervenes. I have a lot of them, contacts in my phone. Dibianka, Ojiofo, and all of that. Akajiofo. The point is that our traditional religion speaks about Egoji, praying in traditional way, and then when somebody begins to tell a criminal and supports criminality, what you can take for universal peace and love. And that is why government tries to separate Paul from Barnabas. Those who supported wrong practices. That is part of the reason why Anambra is with peace today. Because some even traditional practices, religions or whatever, owned up that they were also fanning the embers of criminals. That's why some houses were brought down, some people were arrested, and all of that. So, Onyenji the local of my government Arabia. You gotta go. If you practice your religion in your house and all of that, no problem. We are all traditional religionists. We're only Afro na ben na yamo na village here. Etu akodo echole koka. Anyị ncha ni di mixed up. So onye obula mo ibie, ani igwe to say man di no na bia. A PG to say man di no na bia. Government elira mo si jema. Oh mmadu na connect mmadu. So let us join hands. The traditional religionists are then in the oka, only obana the free to bank here. So for us, traditional religion or traditional practices, everybody should know his boundaries. It's as simple as that. As I told na akuku, at least ito no. Ema ka esi emegasi omenani. For n'ime ha na-ekwu na enwegasi ihe a na-emezi. Or this is called crusade against omenani. Just the way so enwe jihad war and everything. Or the right esi onye omenani nye mena omenani otua. The way they normally do it universal, like from video government say seje na chuaja n'ụzọ, seje na chuaja na mmili, just like esendo ka say na praise and worship, says in ozioma, ode nka ịgwa ha, this is one of the core beliefs of omenani. Ka ị na-akwụsị ha eme na ọ na ọdịrọ gị ka ọ nọ mgba ka a na-agbazi ma ndị ọjọọ ma ndị ọma gaa n'iru. Ihe gbasara ịchụ aja. Ife dị n'ụwa bụ malụ mgbe right nke ụkwụsị nke onye ọzọ bido. Okay. Ịchụ aja ama ife bụ ịchụ aja. Mana nke ọzọ bụ ka mmadụ na oje ije ịchụ aja wee were ọkụkọ gbuo eto na mmiri. Wele ewu gbuo ọnwụọ lee ule arụrụ adị n'ime ya. Then onye nke nọ na ndịda ekuru nya mmiri nwụọ. Is it good enough? Onye aṅụrị ya anwụnụnụ ma arụ ya bịa. No. Decency demands that ụzọ bụkwa ụzọ onye ọbụla ọ bụrụ ụzọ nke gị. Don't block the road, create a problem ya bụ mpụta na-esi and all of that. People should also up the game by being decent in their religion. A na-eje nya eje. Mba na. Ị na-aka oke ị na-eme ife elu ebe okwu ị na-eme ife ọ na-esi. Many are called decent now. So ife gbasalụ onwere gọọmenti a na-achụ ndị na-achụ aja. Ịchụ aja ife ekwu bụ ọ bụ chọọ ịchụ aja igwe gị wele na sọ wee achụbịa. Ọkwa open space ka a na-achụ. Ịchọ na ofu ebe krie nije na-achụ onye chọchụ na-ewe mana ọ chụtara ọnụ. Berapụ ụzọ ndị mmadụ si aga. Oh, the idea of ịchụ aja. Oh, ha na-achụrụ ịmana ọkpa iji wee ga ịmana spiritual. Oh, ebe a na-aga aga. Okay, maka ndị a na-achụrụ ya ndị mmụọ na-agakwa ebe ahụ. To contact that energy from Okwana Mafia, all that spiritual energy. Because after ka governor say, Obono Uzo Baleno, Kicho Yambaja, Welo Era,
ka ụzọ gbala ịnọ ụzọ gbala ịnọ akala aka onwere na-agarụ na ya akwa mmadụ gabara ụzọ wee fụ ebe o si asụkwa ụzọ ọzọ nnụ ibe dị mma eji m ofu mmiri na akwụkwọ na my village jere clean water clean inugha mmiri kuru mmiri ṅụọ mana mmiri anwasị anọra village obịa na nke ahụ inugha ya na ekuru ya ṅụọ ebe anyị to mana o nwere ofu mkpụrụ ife anyị chụ aja mfụlụ ebe a clean so etu aka otu si dị tourist abịa for decent environment ọ bụrụ nwa obodo ya apụta kịta na-aga ife nwane nke a na-efe flag red na white ya na-efe everywhere fefe ịchọ ọnụ n'igba fensị na okwu alụsịghị na onwe onye achọtaghị ebe a ịghọtara ọfụ ọ dị ọcha dị na-emebe na-egbu ọkụkọ na ewu ị na-eme ebe a ndị otu abịa na-ata ezigbo ọkụkọ anyị fụchara ụdị ife a ọkụkọ Igbo ị na-esi o na-ekpo anyị fụrụ ya mana malụ nke ị na-eme ya gafe ya bute esemokwu ma agwanalụ mmadụ jee gbuo mmadụ ma mee nka ma ọ bụ jee ka izu ori ma gbuo mmadụ. I mean those things I don't confuse people. Yes. As the commissioner for culture ka ife ikwu maka ụmụ gị eji amamara ma mkpọ afọ ụmụ gị because ọ ndị dibịa ka ha bụ ndị dibịa adago as a culture commissioner adago na the tray na-akpọzi the Anambra tray ekeghị ite onye eze akpa ọkụkọ ọfa ka a na-aya. Would you say for a fact na ndị akịta bụ ndị a na-aya because this is your able government ndị akịta ka ihe eji weka jide ha enwe ha afọ n'aka ha enwe ihe fa kwesịrị ime ha na-emerọ ka enwe ihe achọpụta na ha bụ ịma na onwe ife a na-akpọ sub judice okwu nọ na court ihe ejeje ma ebe ya ọnụ ịghọtago mana sọsọ ife m ekwu bụ na gọọmenti bụ gọọmenti of rights and equity ịghọtago so okwu fiaba mmadụ na-aba arụ eje na court amfa nwere ndị na-representative na court ịghọtago fanye determine ezi ebe ahụ malụ ya dịkwa ọ bụ eziokwu na ọ bụ na ọ bụrụ eziokwu o nwere ndị ejide naba anụnụ na onwe onye ya ejide kịta agaghị aka n'ukwu mgbe ejola ajụ na abọ na ịtọ asị ya naba nwee nke ya bụ etu asị mba ka enyokwukwo ife a ka amara ka o si mee onye adịkle nwe gba ọfụma ọ nabala onwe ya gọọmenti oyerizi mmadụ gọọmenti bụ fọ ndị mmadụ nsogbu adịrọ nwere ike etu ọbụla o si dapụta ịghọtago I wish them well ọkwatago ife nwa ife otu si ịbụ the more a na-enwe aṅụrị so that's what I will say. Ife ọbụla kọtụ kwuru ịmanụ ife kọtụ kwuru ka kọtụ lili amosu na ịchọpụta nke vezolezo mana the beauty of the court system bụ na onye a na-accuse nwere right ịkpọta onye ya enyere aka defend onye kọwa chikena enwe ụmụazị na-ede exam na HPE nwere exam question ajụ types of race in Nigeria onye nwere de long jump de long race de ọsọ abịọla de ọsọ Soludo ọsọ Soludo kịta asozikwa na types of race enwere na Nigeria. Gịnị bụ ọsọ Soludo a na-ekwu ke ndị na-agbanya bụ ọsọ? A sị na ọkụkọ ada ọgba ọsọ na nwere ihe na-achụ ya ọkụghọtago ọsọ Soludo bụ onye gbara ọsọ Soludo ya nwa na o nwere njọ merụ o nwere ụdị njọ mere wee gbaba ọsọ Soludo na-achọ ndị ezigbo mmadụ Soludo chọrọ ndị ezigbo ndị ya etinye aka ka Anambra dị mma ndị udo ndị agamniru ndị maara ife mara gọọmenti fụ Anambra n'anya fụ befa n'anya fụ mmadụ ibefa n'anya ọ ndị a bụ ndị Soludo na-achọ mana onye ọbụla gbara ọsọ Soludo ịma na okwu ya dị ka okwu asị na ọkụkọ nyụọ arụ a na-achụbụ ya ọsọ ọ ka ọ dị n'ala Igbo ịma na ezigbo mmadụ ịkụ aka na be ya ọsọ onye nnọọ keke ohe mana ịkụ aka na be onye ori ọsọ ata nwunye ya mụtakwuo na ọ nọrọ ya
No kita ka o si azụ na o no bụ na ịbịa 2 minutes ago ife ya n'ike enweta ya nọ na ọkụkọ nyụọ arụ gị na-eme a na-achọbi ya ọsọ yeah so onye na-agba ọsọ Soludo o je chegharịa ya natakwa okay ịghọtago we are still open for Yes. the repentant runners gbam ụmụnna m onye bụ malụ ebe isi gbalụ nne gị na nna gị malụ nke ị na-emebu pụtakwa n'ọnyelụfaba nyoo fama ọ dịkwa ka ọ dịgo mgbe ọ dịkwa ndị emezikwa ife ahụ m na ngwa bịa ka iwere ṅụọ nkwụ ka anyị gọọ igwelu ọjụ na adịrịghị ma onye ejikwa n'ọzọ onye ahụ ọ ka esi eme ya ka a na-achụ ndị ajụ ya a na-encourage kwa ndị na-emeta ya a na-encourage kwa ndị dibịa na-eme ọfụma because ama m na culture a na-eme omenani ogiri na-eli nwafọ obosi na-eto ọgbọ Ọnịcha na-agba ọvala a na-encourage kwa some of this festival ndị na-emete omenani kwesịrị ka akwanyite gọọmenti na-eje emume omenala rinne nke a nọ ọ na-abụ njekata ike agwụ nzikwa ndị otu ya eje gọvanọ na-eje ndị ọzọ na-eje Anambra adịgo mma akpata eji nwee so many festivals anyị lili ji likwa ji na-erikwa ji asị ndị amara gbaa mmọnwụ dị n'ime ya ndị local gọọmenti na-abịa communities abịa etu aka nsi je nchọkpọba afa obodo njego wera nọ afịa ọlụ Nnewi wera nọ nke ndị Ogidio wera nọ ebe ọbụla anyị na-eje ya na-akwado omenala anyị n'emume a na-asịkwu ndị Anambra fa na-anatazi kịta na-abakwa n'emume dị iche iche ọnụkọta ma schools na-asị na fa na-enwe cultural festival nke a na-eme gọọmenti na-ejenụ na-asọpọtụ ndị mmadụ obodo amakakwana bụ na ndị a na-eme nkefa ọ bụrụ gọọmenti abịa na-emelụ ndị mmadụ o nwere ndị si ka gọọmenti bịa melụ fa emume befa fa nwelu heritage site nwesịfa gọọmenti bịa melụ unu heritage site festival unu anyị ejezukwa nke other towns unu mee na invite gọọmenti anyị bịa ọrụ gọọmenti bụ project kpọta investors to come and invest tinye the community through public private community partnership PPCP ebe a ka community si bata by the Soludo arrangement onwe ife dobe unu achọ idozi invest ya community elite gọọmenti the private sector investor etu aka esi eme ya owedaba oye efe dalụrị nne anyị ga-ahapụ gị ka ị na-aba na ma esi na enwe meeting kọmishọna enwe ihe a na-akpọ take your time na gbam take your time bụ onwe ike ọ bụ na enwe ihe ị na-ekwuru ịchọ ije ọsọ tupu obere okwu ya ma ọ bụ na enwe nke ikwu ịchọkwa ka ị bịa re-emphasize ya ma ọ bụ na inwe ndụmọdụ ma ọ bụ ekene pụrụ iche ma ọ bụ mkpọle a na-akpọ ya dara gị mbụ na social media nke ọ bụ na inwe please take your time and do it. ife ọdọ m n'ime bụ na ezigbo ife ada atụghị aka ọjọọ maka na ezigbo ife ka ọ bụ Anambra adịgo mma ife anyị nọ n'akịtị onye ọbụla tinye aka a mekerekwa ndị opposition parties na Anambra maka na ine anyị ya afụ na aka nyọrọfa maka na fa afụ na Soludo na-arụ ọrụ the reason eji enwe opposition bụ ọ bụ na onye ara eme iwenite aka mana kịta ọ na-eme ọfụma even Tinubu president bịa kwuo na gọvanọ na-eme ọfụma ụmụnna kwuru na gọvanọ Soludo na-eme ọfụma ụmụ nwaanyị kwuru ya ndị youth kwuru ya ndị ụka na-ekwukwu ya ndị dibịa kwanụ ndị dibịa na-ekwukwu ya ndị dibịa na-ekwu ya ndị dibịa mụrafa mee meeting si na nwee ndị bụ ndị ezigbo si rapụ ndị enu na ọ bụrụfa they have associations fasokwu achụ ndị abụrụ ya fasi anyị rapụ kafa wela kafa chụọ ndị a na fa ma anya na-elene na nke alọrọ alọ ịghọtago so ka Anambra dị n'udo ka anyị nwee ike inweta ife anyị na-achọ gọvanọ Soludo ife obu n'obi na Anambra ife ọ na-emelụ ndị Anambra aka m afụrụ gọvanọ anọgo m Anambra since the creation of Anambra State Soludo mkpọdụ na Anambra State dị ka ọ dị taa so m ma agwaghị gọvanọ ọbụla n'ebe ike dị n'ebe ọlụsị ada Soludo odogwu nwoke mkpọkete aka obulu ụzọ mgbe dike ọlụ atụ egwu ode na Igbo a na-esi ka osisi buru gaba na ife niile anọ ya adabagbado ọma na-emi a na-afịa n'anya ọ na-alụ ọlụ horizontally and vertically egwu adịrọ ọ na-apịa left and right aya ụwa na-ekwupụ dual road dual carriage road anọ in multiples na
Yes. Enwego 8 lane n'Awka kịta. Yes. The Emeka Anyako Boulevard. Keka license a na NDBS si aga. Hope they are coming to get the license. Yes. Good DBS na-achọ ka amara ndị fabụ. Okay. Kwụ ebe location fa si operate na ebe na-eme. Nsogbu adrọ. Okay. Yes. That's the work of the license. Yes. Give ya kwuo onye bụkwa ife na-alụ. Yes. Then you can be investigated. Ina bụ na o nwere ife na ibe na akọla onwe ụka omenala. Ma ọ niile bụ ezigbo dibịa ma mkpọrọgwụ mkpakọ dị n'ime. Nsogbu adrọ. I was talking with the deputy governor the other day. Nyanwa bụ onye bụ the first special advisor on herbal traditional medicine. Oh. Okay? Ọ na-agwa m sị na ya na-advance ya to a scientific level. Where onye ọbụla bụ dibịa mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ enwe ike ịga scientifically enweta wee nwee ike itinye ife asị na ona ụdị anyị na-agụ nke ndị China na nke ndị India ka nke anyị jebekwa international. Okwevo juelu ya. Yes. For the of course. volume. Where the patency. Ịghọtago ọya bụ n'obodo na-aga n'iru. So Anambra dị mma na tabanụ ndị diaspora fa na-etukwu na-ekene maka na onye ọbụla ma na a na-alụ ọrụ prọzi nke ka abịa. A na-ekwa ndị ụka nya bụ license ka ọsọsọ ndị dibịa. Onye ọbụla na-aka ụka na-erejista ụka ya nọ. Oh, yes. Okay. Most ụka nọ na CAC. Okay. Ụfọdụ register kwa with the state government. So they can be traced. Yes, why not? Ọ bụrụ ịnọkọta ije sụcha ife ofu ebe kpọọ ife n'ofu ajọ ọfịa ma ọfịa dị a na-epiogharị. Ife a na-epiogharị ma ịbụrụ na ọ gbara ịfọkwa. Yes. Oh, yes. 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 Anyị fụ ka president bịara confirm ọ na ife na-eme. Ọ dị ka anyị na-afụ understanding between presidency and the because enwe ndị na-ekwu that they want to take Anambra to the federal. Yes. So among that meeting, has it nullified whatever they want to do? Is Anambra now connected to the federal? Would you say that? Anambra has always connected to the federal as a state. Okay. In the federal. Okay. Officially. Yes. Now, Governor Soludo is a progressive governor. President Tinubu is a progressive governor. President. Now, APC, All Progressive Congress. ABGA, All Progressive Grand Alliance. So it is an alliance of two progressives. And they can relate, communicate, and interface. Oh. President is there. The leader of the progressives in Anambra State is the governor of Anambra State, the solution governor, Professor Chukwumacha Soludo CFR. So, we know na APC, we know na APGA. Soludo is the chief and leader of all the progressives in Anambra State. See what he had to have. See what you to have. Oh, yeah. What he had to have. I said that onye atu n'ilu kọwale ya idu atụ malụ na ị ga-ejiwe m na nwami a na n'iyi maka na nke a kịta bụ a figurative expression. Anyị na-ekene gị Honorable Don Onyenji. We followed you when you are working with ABS. Anyị ka bụ ụmụazị no. So anyị amarọ gị mgbe ị na Enugu mana anyị ma gị mgbe ị nọ 88.1. We enjoy your programs and everything. Then mgbe anyị nọ n'ije government, some of us were excited and some of us were also happy to meet you. Nwa gị bụkwunu one of us who na-eme ihe gbasara entertainment. So we are like we have one of us here to represent us. We are glad that you're doing well. If I'm not na-enwe criticism, Imani there more for me. I got obela aka no. Give a seat here up. You will make it then. Yes. Though na in fun city, but life is not a fun city. Life is not a bed of roses. Because it too relax. And when say hey ga maka na a na-achakwa Soludo ọkụ
one or two places ọ na-emekwa ya ọ na-eme ka ọ fụ n'anya ekenela anyị ọlụ atụ egwu ife ọ na-eme na-atụ anyị n'anya ndị be anyị ebe a ka ga-eweta na njedebe n'oge gbam ana m ekene unu ka unu siwe nọnyela anyị tata onye anyị na-anọ tata bụ oke mma Mr. Commissioner for Culture, Tourism and Entertainment ngwanụ ndị be anyị afa m ka bụ Dr. Chijioke Igwendụ Odogwu ya mbaba ezigbo onye aba ngwanụ ka o mesịanụ peace. ị nwere akọpụlụ iche ịchọ ka ụwa nọ ị nwere ife dị n'obi ịchọ ikwu gbam ị nwere ife dị omimi ịchọ ka onye ọbụla malụ o nwere akala aka izolo ezo ịchọ ka ụwa fụ na inwe passion for bịa na gbam ka ụwa nụ onu iyi ị nwere biznes ịchọ ịkwụnye n'ọkụ o nwere product ịchọ ka o soro na gbam ịchọ ka ife ị na-ele ife ị na-eme na-aga as viral as gbam we are here for you. Contact the number on your screen. Ka ikwunye n'ọkụ ka ịfụ na ọ na-eme. Adamuaka, Gbam is the biggest Igbo interview in the world. Come and find out for yourself. Thank you.